Kov, please, over to you. Видно мой экран? Can you see the screen? Да, видно, слышно тебя тоже хорошо. Yes, we see the screen and we can hear you well. Хорошо, начнем. Fine. Let's start. Коллеги, данный доклад является продолжением, Now, this вернее, это ревью statement I'm going to работы, make is a проделанной review of the в work рамках done within создания модуля дорожных карт the creation Campino of Trees. a И roadmap здесь были module in собраны Campino Trees. те результаты, которые были достигнуты за этот So год. this report Так как работа не была highlights the остановлена, да, results мы for the current year. дорабатываем We didn't stop the этот activities. модуль. We are still И working to те improve this изменения, model, которые я здесь this module, and обозначу, их the еще в changes I'm Campino going Trees в to открытой версии нету, highlight но, are not yet наверное, available in the open в version of начале Campino следующего Trees, года but I эти believe early изменения уже next year появятся в these модуле дорожных changes карт, will be already available так in как the roadmap module. сейчас более, скажем так, важные модули, Today, I believe the которых most еще нет в critical Campino, разрабатываются, modules а that are not yet in ресурсы Campino are being программистов, developed, они while ограничены. the Так, programmer начну я с resources are того, limited. что I содержание will start этого by доклада saying that the content будет состоять из of 4 this частей. presentation will include Напомню 4 main актуальность данной parts. разработки. We Далее will познакомлю focus on the вас с development relevance. результатами I прогнозной will работы make по some развитию forecast методов regarding the планирования development of trees-проектов. trees project Далее planning перейдем methods. к методике We выбора will аналитических look at инструментов trees, the methodology for которая selecting trees ложится в analytical tools основу based on the problem type, модуля дорожных карт which Campino Trees. lays the И groundwork for the roadmap module ознакомимся с of результатами Campino trees. оценки We will эффективности работы also модуля, look at the results of the которой было performance проведено of the исследование в этом evaluation году. using the roadmaps module, Перехожу which we had сразу к this year, первому which we've вопросу в had первой this year. части. Let's start with the Опять же, first речь part. идет о Again, we are масштабном going to внедрении focus trees на предприятиях. on the И scaling of данный trees вопрос, and он its больше implementation in относится к companies. этому, а не к Of course, другим this видам и issue, this формам matter is more внедрения related to trees. this type rather than Уже я to говорил other про trees особенности, я отдельно не applications. буду на них I останавливаться. have already Единственное, что mentioned some обозначу, features. I что речь won't идет о detail them further in this проблеме, input. I опять just же, want to обучения highlight сотрудников, that there is сжатых this сроков по обучению problem of сотрудников training и employees набору and the limited компетентных time руководителей to do проекта. that, and also the availability of Мы не competent можем тратить много времени на project воспитание managers. руководителей Of проекта. course, we cannot spend a Одной из lot of time компетенций to руководителя проекта train PMs. One является of the PM's способность competencies выстраивать and логику skills проекта, is to build способность выстраивать a взаимосвязи project's между logics теми and build и ties иными and connections and инструментами different TRIZ, interconnections and dependencies across способность different руководителя trees tools, проекта as на well as основе the понимания его skill, the исходных capacity of a PM проблемной based ситуации on their understanding of a problem to принять решение о начале take a проекта и decision использовании on того или иного starting a инструмента в project начале or проекта. using a particular Эти все tool вопросы at the beginning of a перекрываются project. So all these tools модулем are дорожной overlapped карты with Campino the Trees, и сейчас roadmap я буду более module подробно of Campino говорить trees, об and I'm этом. going Вот to эта, speak вот эта about it проблема с in more недостатком, detail. с So this недостатком issue времени of на having this воспитание lack of руководителей проектов, time to train ее опять же PMs можно сформулировать в виде can be противоречия. Опять же мы formulated видим, что as можно a contradiction. проблемы We внедрения can TRIZ решать с помощью have this issue инструментов of TRIZ. trees implementation И and addressing this issue сформулированное through противоречие the можно toolkit почитать of на слайде, trees. я сейчас не буду его So you can зачитывать. see the Да? Ну, contradiction. It's represented требования, in the slide. которые друг другу There are a number противоречат, of это requirements высокая that точность might be планирования contradicting. проектов So и the first one is затраты high времени accuracy на of project обучение. planning and the Разрешается это time противоречие с needed помощью to приема provide training. посредника. Таким We use a посредником как раз mediator становится method как раз to наш вот overcome этот this модуль challenge, this построения contradiction, and дорожных карт. this mediator is И reflected это in our противоречие, roadmap то есть Campino наличие этого trees module. противоречия, оно так или иначе Having this проявляется contradiction через следующие проблемы, is которые reflected in мною a number of были problems which we обнаружены в have ходе discovered. из-за того, что через We меня have проходит большое identified a количество number of problems TRIZ-проектов. because I deal with many Я в прошлом trees году уже их projects. обозначал, There но are many большое trees projects in my напоминание. pipeline. I Построение дорожных identified карт and носит highlighted this формальный project характер. last Что это значит? year. I just want to Команда remind you that проекта building выбирает roadmaps is какую-то formal исходную in nature. дорожную When a карту, project team и дальше works, it selects a проект typical roadmap, and выполняется then отдельно от этой дорожной after карты. that, the И это project is происходит в силу implemented того, что в дорожных beyond картах this roadmap. таковых It много всяких happens because инструментов in typical предложено, roadmaps, но there не are все эти many инструменты нужны tools which в are конкретном offered, but проекте. not all of them are needed for a Это одна particular сторона project. And вопроса, то this есть is из-за one того, side of что the карта coin. избыточная,
команда проекта this ее обесценивает. roadmap Ну, то есть в becomes глазах команды excessive проекта она and it обесценивается, loses и its это просто value ложится на полку. Есть и in the другой eyes момент, of когда в stakeholders, дорожной and карте it нету is тех just being инструментов, carried away. которые были бы Sometimes projects do not have the эффективно tools available использованы and needed, в which are выполненном efficient TRIS-проекте. for the И все application эти in a вот particular проблемы, trees projects. они All these источником вот issues является вот это противоречие, что у нас нету are caused достаточное by this количество contradiction руководителей that we проектов, don't have которые enough могут четко PMs выстраивать логику, понимать which логику can TRIS-проектов work with the и logics, understand обладают такой projects, прозорливостью ума, trees projects которая logics, достигается and being в able to have основном this за vision, счет практики. which Практики is и achieved практики through practice, выполнения which TRIS-проектов. should be Но the времени practice на of вот эту вот implementing trees практику, projects. да, у нас особо нет, потому что никто не We don't будет have the ждать time появления for ТРИС practicing 10 because лет. no one Проекты нужно won't выполнять wait уже until trees сегодня. is implemented И for 10 years. We поэтому need вот to возникает implement our такие projects right away and today. And of противоречия. course, that is why we have this Э, contradiction emerging. Как я уже сказал, в этой работе было много раз применены In инструменты this work, ТРИС we к have развитию инструментов used ТРИС. trees И tools одним из таких вот multiple times. моментов является прогнозная работа, которая была One of the issues having this выполнена forecasting для того, activities, чтобы развивать which should be методы performed планирования ТРИС-проектов, to не develop исходя из trees project просто planning текущего methods. состояния, We но и смотреть don't need to наперед. work with the as is, but to be able to Я взглянул forecast на and метод make some планирования predictions. ТРИС-проектов как на I систему. looked into a Если я method of могу это planning сделать, да, projects as a соответственно, я framework. могу If I can применить do that, инструменты ТРИС then I'll be able to как use trees к любой tools другой системе. to И any что other я, собственно system of говоря, и сделал. framework, which is Я what I've done. посмотрел, Specifically, I собрал looked at картотеку из a number of уже имеющихся наработок по данному projects, вопросу, по developments методам in this планирования area. ТРИС-проектов. So I looked into the Работ trees достаточно много. project Конечно же, planning там methods. There are авторы many не papers позиционировали во dedicated to многих из this этих theme. Of работ, course, авторы не authors in many of позиционировали these эти works, they didn't работы как position прям вот методы планирования their ТРИС-проектов. activities Но as those methods to plan все trees эти работы projects. можно Yet использовать these как papers, these методы works планирования. То есть с can be помощью used этих работ as можно planning спланировать methods. тот или So we иной can use ТРИС-проект. Ну, с той или a иной particular trees project in детализацией, any case with точностью и так далее. Но different это level можно of сделать. И details если or наложить все эти preciseness, работы на accuracy. линии развития If we put all them методов and планирования, то try видно вот to такое extrapolate them on распределение. the development lines, В there can be основном, some да, distribution generated out of самая that. So the key проработанная, что thing, ли, the most линия развития well-developed метода планирования ТРИС line, была development линия line введения of элементов. Но это trees planning естественно было methods и is ожидаемо в начале этого the исследования, element так как implementation line, which was expected ТРИС in accordance развивалась with the research, because в том числе Trees через has been введение новых developing инструментов, through the осваивание implementation новых of new инструментов и так tools, далее. through the Еще одним ожидаемым use and результатом application of этого new прогноза solutions. было Another deliverable, another достаточно expected result of большая this project проработка по линии soгласования, was рассогласования и this структуризации. Опять же, line of внутренняя структура approving, ТРИС-проектов disapproving, and через structurization. So самоанализы, this internal большое structure, множество, areas, выглаживание many внутренней of them, структуры, again, дополнение, all this was уточнение шагов, instrumental with расширение additions, with шагов, clarification of свертывание шагов и все вот это steps, остальное. trimming Это of все эти steps, работы посвящались standing вот of таким вот steps. So all these манипуляциям. works И were это все related to ложится these в manipulations, and линии of course, согласования, рассогласования и структуризации. all А this вот по остальным линиям coincides with those lines of разработка structuring значительно and меньше. fluctuations. In Линии other lines, we введения have полей, much fewer works. For например, example, работ тоже не так this много. field Линии динамизации interaction охвачена не полностью. papers or Переход на dynamization line is систему not то же covered, as well самое, as там 4 switching to работы. a super Коллективного system, only использования, 4 да, систем papers, тоже, а collective вообще use of там одна работа individual systems. была There is only one paper выполнена. dedicated to this subject И in this area of research. предпосылка такая, что там, где вот The меньше всего prerequisite is потоптались, the по этим following. направлениям целесообразно So развивать in the вот эти вот линии развития areas для which того, are чтобы least developed, достигать it makes sense to develop these качественных lines to be скачков able to в reach развитии those методов планирования leapfrogging ТРИС in the проектов. field of Ну, developing trees примеры реализации линий project развития я implementation уже methods. немножечко привел. Это введение новых I have drawn some инструментов, examples of the lines. These lines include расщепление, разделение implementing шагов new tools as well as свертывание,
часть шагов выполняется trimming там of на разных steps уровнях, and задачедателями, например, и так далее. Ну и adding можно тоже steps. сразу Some steps are сформулировать performed by образы task будущей setters, and we can also возможной formulate реализации линии развития. our Это possible добавление ways to полей develop the lines взаимодействия by методики adding планирования с those текущими fields результатами of проекта, interaction by например. planning methods На connected with the основании results таких of вот current projects. So образов, based on ну these или там еще один images, образ, or there is one more много image пользователей могут with работать над multiple планированием users. So this проекта. enables many users to Используя вот work такие in the field of образы, project мной planning. So we can было use these images, and сделано which 20, is what I've 20 done. предложено 20 направлений закономерного Suggested развития 20 метода планирования areas TRIS of проектов. possible line Естественно, здесь evolution я не in the field буду of эти 20 trees пунктов project приводить, planning. эти I 20 won't, of направлений course, give you в all the статье, я 20 думаю, что я areas это in this пишу. presentation. I Я will здесь привел then только там describe that in наиболее, my скажем так, article. I only ну, am может, не showing here наиболее, но одни the из most любопытнейших vivid ones, the most направлений. interesting Ну, тут of these areas. зачитывать все не буду. I won't read out all Обозначу of только them вот right несколько. away. I only want to highlight a Например, few of them. согласование уровня детализации и For обширности example, планирования с уровнем подготовки this руководителя detailing проекта. of a level of project Один managers and руководитель проекта detalization. мог One выполнять такой project проект уже manager ранее, could похожий там по каким-то implement such a project субъективным in субъективным better взглядам руководителя projects проекта, with и better уже может, results исходя из того, что based есть on вот эта these subjective насмотренность, он views. может, And например, after знать хорошо having this отрасль experience, и знать, they какие could ключевые противоречия know the есть в industry технике этой better, отрасли. could know Естественно, ему all не the нужно, contradictions in the например, area, so использовать he какие-то does аналитические need инструменты и to тратить use на это any время. Он analytical может tools сразу and spend time on детектировать that, so he противоречия can требований и начать detect проект those с разрешения этих contradictions in противоречий. requirements and Другой, start менее by опытный addressing these руководитель contradictions. проекта, либо Some там other который PM плохо погружен having в отрасль, less ему experience требуется with разобраться в less ситуации, practice, he needs to глубоко look into the проанализировать situation, needs to технологические системы, analyze принадлежащие к этой those отрасли, technical погрузиться systems в related проблему. to the Соответственно, ему industry, нужно задействовать аналитический diving опыт. deep into the Тогда для problems, and for такого that he needs руководителя to проекта use дорожная карта будет, analytical skills. For him, such a естественно, длиннее. roadmap И will be a longer исходя one. из этого, методика Based on планирования all ТРИС that, проекта the должна method of это учитывать. trees project Опытность planning should руководителя проекта для consider того, that, should чтобы не consider the experience of the PM рекомендовать опытному without руководителю проекта recommending какие-то an лишние, experienced лишние PM шаги. some excessive steps to be Еще taken. одним любопытным таким прогнозом, да, пунктом, One more это, point причем in this достаточно area, конкретный, это which методика is quite планирования ТРИС specific, проекта. is this Вообще, по большому счету, строго говоря, planning of trees может projects расшириться method, which в might принципе be на even extended, методики enhanced, выполнения любого проекта, потому что and жизненный цикл ТРИС проекта, extrapolated он to такой implementing обширный. other projects. A Самый life cycle обширный, of a потому trees что мы project начинаем is проект, very когда мы не extensive, знаем because when решения. we start a project, when we И don't все остальные realize проекты, a solution, and они all по other большому счету projects сидят, все остальные типы проектов сидят are внутри within ТРИС проекта this так или trees иначе. То есть project вехи, in terms которые of есть в ТРИС types. проекте, So those они milestones in a trees намного project are обширнее quite описывают проектную more деятельность. enhanced and Ну quite и better некоторые инструменты ТРИС describing вообще могут project activities. использоваться Some в trees любом типе tools can проекта. be Ну, например, applied in диверсионные any анализы project можно types. For применять в любом example, проекте, the даже в diversion проектах analysis can be внедрения, для used того, чтобы in implementation projects, not only in понять, trees какие projects. подводные This камни у can be вас могут done всплыть to understand possible в bottlenecks процессе там, that might реализации того или иного проекта. emerge during the Ну и так implementation of a далее. particular project. 20 закономерных направлений. So there are Часть 20 из этих areas. направлений как раз Some of и these реализуется areas в модуле are implemented дорожной карты Campina in 300. the roadmap module of Campino Теперь 3's перейду software к package. основе Campina 3. Let us Это now в той focus методике on the выбора Campino trees инструментических basics, инструментов on the ТРИС в methods зависимости of от типа проблемы. Эта selecting методика, different она trees лежит tools. Those в качестве, tools как алгоритм, лежит are в based программном as an комплексе. algorithm and are integrated in the software suite. Естественно, началась эта работа с анализа So this существующих activity уже started методик from планирования. И analyzing the проанализировав existing методику, мы planning обнаружили methodologies. ряд проблем, да, After существующих analyzing the методик. database, we От identified a number того, of что challenges with existing предлагаемые типы methodologies. проблем The частично suggested друг с другом problem types пересекаются, are и у overlapping in пользователя some way, возникает, and in скажем such a так, case, диссонанс. Он не users может might
have this misunderstanding. They might not be able to choose a problem type correctly to be able to use trees tools at later stages. There is this uncertainty of making choices. One more challenge is that some problems can be identified only in the progress of a project, which contradicts all the methods in planning of trees projects. The trees project planning method should be instrumental, and it should facilitate building roadmaps out of a minimum stack of information, and all other data are added by people using trees tools if we are halfway through the project, and then we understand what kind of trees tools need to be implemented. This turns out that a part of a project has not been controlled and is based on some basic individual skills of PMs, which shouldn't be the case because we try to avoid that. We want to streamline this activity and have a structure in working in this area. There were other challenges, for example, very complex formulations, wordings of the problems requiring comments from authors that could be a preventive factor to automate such methods. Some trees tools might also be absent from the trees areas, and it's not part of these methodologies, which requires some more further streamlining and clarification. Now, what connects the existing methods? The existing methods are connected in a way that they are based on empirical knowledge and expertise of their creators. So all these classifications were delivered by their creators. There are a number of advantages and disadvantages when those classifications might overlap. So my suggestion is the following. I would overlap this method with some other aspects, being able to identify problem types and look at the analysis of keywords and key trees tools, so we can work with an individual tool and try to challenge this tool, being able to understand what you can do with these tools and what these tools can achieve. Based on that, it turned out that after overlapping these problem types with the types we had in our database, I saw that the tools became more efficient when it comes to addressing different types of problems. So this means that these tools might be more efficient in particular projects, depending on the requirements. Based on these efforts, we listed new problems. I won't read it out. I just want to tell you that those verification results were delivered. We verified the results, and I had the access to 286 source tasks, and they were formulated as they are formulated by task setters. And based on these formulations, I gathered experts. I brought together 4 experts, and these experts, to be more precise, there were 5 people, 5 experts involved. They analyzed, they reviewed all that, and then based on the description of a problem, they choose a particular path. If they had been implementing these projects, you see the results in the slide. I show you that there are 3% only of experts selecting this area, and those 29% were inefficient selections, while all other choices were efficient choices, depending on a type of a problem based on what has been read, which is quite an elevated indicator. Oh, the wordings were reviewed by experts, and there were 2 experts took 2 types of problems, and the other 2 took a different one. I
analyzed the sampling, and I saw that actually the formulation was based on different strategies that were different paths, and that could be a source of maneuvering depending on the role of a PM. He could have chosen a particular way forward, selecting all that, or going beyond the roadmap. Going forward, so we decided to use this method to draw roadmaps for each problem types. We have a chunk of a roadmap, which is an analytical part of a trees project. It's an analytical chunk. You have these boxes with 3 dots at the end. So after that, this is where we have this solving module kicking in, which is Антон, using 10 минут additional до algorithm. конца. Anton, you have 10 minutes. По учетом Of вопросов. course, I will tell you more about this module as well. So for each of the problem types, we can use a dedicated part of the roadmap. So here we have Campina trees. This is the estimation of the situation. This is the entry to the roadmaps, and you have some kind of a textual description of the situation. After that, you do analysis, you split it into components, you get all the objects out of it, purpose metrics, super systems. So you choose the problem according to the description, and if it's up to the requirements, you take it or not. So also you put marks to the objects. If there is an object and it's understandable with which object to work, so then he puts A, or he gives like A or B or C or B. And then with component analysis, he is clarifying the objects with super systems. Also, there is integral assessment of the situation. You can have a look how close is the situation to the ideal description. And also there is some recommendation what kind of clarifications could be brought at this very stage. After that, you can press the button to build roadmap, and it will be built according to the grades which were given in this very module. So it's all valid, and it works. You can try after conference in open source. And after you push the button roadmap, so you will get such a roadmap with the specifics of Campina trees. So if you make something in the module, in the contradictions, and in parallel way together with that, you can try some methods, some tricks, and you can come down to the functional analysis. You can do something, you can come to the field model, and it considers specifics of the consideration of the data of Campina trees, and it could be brought to another modules. And then it's being gathered into concepts, and then you can make benchmarking of the concepts with the subversion analysis and verification. Results of such model is presented here in this very slide. So it was made after we developed roadmaps. So you can see non-efficient emissions in red, but now I finished it. And so main results in short. So right now we're making experiential use of this module. So the results you will see like in January, February next year. But right now you can use it actively,
and этого можно with вручную the вносить tools изменения which в are вашей there. дорожной карте. And Никто besides никому, that, естественно, manually там по you рукам не can бьет. embed Можно some удалять changes то, что вам не нравится в этой дорожной into карте, this добавлять roadmap. то, You что can delete вам бы something хотелось, or как add руководителю проекта, видеть в этой something дорожной as карте. То есть the вот эта project гибкость, она все равно manager. остается. И You can have this да, карты flexibility. вроде бы как типовые, но So при этом those можно в maps нее are kind вносить of изменения в typical, but любой удобный you момент can времени. embed some Практически любой. changes at any У time меня of на сегодня все, коллеги. Готов life ответить на вопросы. online in real time. So here you Антон, go. спасибо. That's it from У нас me. есть вопрос I'm в ready to чате. answer your questions. We have some От Рамиза questions in the Костур. chat box from Ramiz. Как вы думаете, насколько способна What's предлагаемая your модель оперативно и гибко Is this very формировать дорожные modal, карты operatively and проектов при добавлении flexibly новых типов проектов, новых form инструментов, новых несистемных roadmaps компонентов with и так adding далее? new А также, super system насколько она готова components and включать в etc. себе иные And is it имеющиеся на рынке ready to внедрения include интерпретации таких other методов, как trees interpretation функциональный on the анализ, market as функциональный анализ functional или analysis and cause-effect дополнительный вопрос? analysis and Ну, etc. вроде понятен. Is Такой it understandable? очень широкий. Yeah, it's pretty broad Ну, question, давайте по you see. порядку, да. Let's Типы go one проблемы by сейчас one. обозначены, они So the обозначены на type of the основании в том problem числе и опыта is внедрения designated ТРИС в in Русале. terms Естественно, если of будет the возникать experience of необходимость и implementation будет of trees возникать in потребность Rusal. в введении новых So типов if there проблем, is some demand то of так adding как some new эта types of the система сделана problems, модульно, то because проблем this super system is каких-то аппаратных created там in и module way, алгоритмических нету. so that's why there is Ставить no новые типы проблем. hardware То же or самое, и если algorithm появится mode инструменты of ТРИС, embedding то это such тоже дело problems. будет But as per гибко trees embedding, это все включать в себя. it will be flexibly including in Спасибо. itself. Был еще комментарий, Thank you. There was вопрос a от comment Ильи as well Волка. from Какова Ilya. стоимость этого Like, продукта? what is the Да, cost но of this Михаил product? Рубин ответил, что он в свободном And доступе. Mikhail Да, Rubin совершенно said верно, that в it's свободном free доступе of charge in the регистрируйтесь и free пользуйтесь. access open source, so you can be registered and you can Да, use it коллеги, обратная without any связь charge. по данному So, продукту colleagues, это достаточно ценная we информация, need some kind of feedback поэтому, on this product. It's pretty пожалуйста, valuable активно information, используйте, and please actively тестируйте. use it, test it. Так, коллеги, может, кто-нибудь You're хочет задать welcome. вопрос голосом? Colleagues, maybe you would like to ask some questions with your voice. Если таких нет, тогда If Антон, there are может no быть, people like that, у нас еще Anton, 3 минуты до maybe следующего we have докладчика. 3 Если minutes to go before the Илья next Александрович speaker. готов, то мы можем If начать Ilya чуточку раньше. Alexandrovich is ready, А там so вопросов we нет, can да, start больше, a bit Саша? earlier. Нет. Комментарий? We won't have any other Мгм. questions and comments. Okay, good. Так, Илья, вы с нами? Мы